पहिले दाखवून देता का? हा दाखवून देतोय. बरं बरं, एक मिनिट. साळवे सर घेतात, आपण नंतर करू. हा, हा. हो, आवाज येतोय असते. सर. हो सर, येतोय सर आवाज. तर बघा, याच्या अगोदरच्या टॉपिक मध्ये आपण कपिंग शिकलो होतो बघा, आहे ना? शिकलो होतो का? रिप्लाय देत चला थोडा. हो सर. काय शिकलो होतो कपिंग मध्ये? तर बघा, आता कपिंग मध्ये वेगवेगळे प्रकारचे कप असतात, है कि नहीं? कपिंग को कुछ एक्को पॉइंट के साथ साथ शरीर के उन हिस्सों पर भी लगाया जाता है जो दर्द से प्रभावित है, जहाँ दर्द खींचे जाने वाले ऊतकों की तुलना में अधिक गहरा होता है। एक्यूपंक्चर में कपिंग का पीठ पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि इसे पीठ पर आसानी से किया जा सकता है। तो अब हम कपिंग के बारे में थोड़ा सीखेंगे। देखिए, कपिंग के अलग अलग प्रकार के कपिंग होते हैं, जैसे मैग्नेट कपिंग भी होता है। कपिंग में दो प्रकार के कप होते हैं अलग अलग। एक होता है रोटरी कप। रोटरी कप ये होता है कि उसे हमें घुमाना पड़ता है, रोटरी कप को हमें घुमाना पड़ता है। और दूसरा होता है वैक्यूम कप। तो अभी वैक्यूम कप हमारे पास अवेलेबल है, तो हम वैक्यूम कप आपको बताते हैं कैसा रहता है। बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। देखिए, ये वैक्यूम कप है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये वैक्यूम कप है, और यहाँ पे उसे एक लॉक होता है। तो देखिए, लॉक दिख रहा है आपको, ये लॉक होता है। अभी इसका इस्तेमाल हमें कैसे करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सर, आपलं नेटवर्क जरा हे आहे का? क्लिअर दिसणार झालंय. काय झालं? क्लिअर दिसत नाही झालंय. दिसत नाही? हो. आम्हाला दिसतो का? मी दिसतो का? नाही नाही टोपी काढणार दिसतो का मी? नाही, नेटवर्कचा इश्यू आहे सर. बघा, आता हा कप है, आता हा कसा पकड़ा आपल्याला? देखिए, अभी ये हाथ है, अभी यहाँ पे हमें कप लगाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, है ना? और उसके बाद में अभी ये हम कप लगाते हैं। अभी कप लगाने के बाद में ये वैक्यूम एप्लीकेटर है, अभी इसे हम यहाँ पे सेट करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो नॉब है उसे ऊपर खींचना है। देखिए, अभी ये कप सेट होगा। इस तरह से हम ये कप लगाते हैं। ये 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रख सकते हैं। अभी ये कप को हमें निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है। ये जो नॉब दिख रहा है आपको, इसे ऊपर खींचना है, इसके अंदर की हवा निकल जाएगी और कप आसानी से निकल जाएगा। आया समझ में किस तरह से कप लगाना है? अब ये अलग अलग साइज के कप है। ये थोड़ा बड़ा कप है, ये उससे थोड़ा छोटा है, ये उससे भी थोड़ा छोटा है, ये है। ऐसे अलग अलग प्रकार के कप हमारे पास में, ठीक है? बहुत आसान है। और इसका उपयोग हम कपिंग के लिए इस कप का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है फायर कप। अभी फायर कप हमारे पास नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो आपको बता देंगे फायर कप कैसा होता है ना? और एक्यूपंक्चर सुई कपिंग किस प्रकार से की जाती है वो भी आपको बताएंगे। अब हिजामा के लिए भी हम इस कप का उपयोग करते हैं। जहाँ पे दूषित ब्लड है उसे हम कट्स लगाते हैं, और बाद में ये कप लगा के उसे कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें जमा होता है, और फिर उसे हम बाहर निकालते हैं। देखा आपने?
देखिए, यस सर। दिख रहा है? हो सर, हो सर। अभी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सीखा, अभी फिजियोलॉजी है ना, ये फिजियोलॉजी का एक डमी हमारे पास में है। आप सीखे ना, अभी पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये सब सीखा है। तो अभी आप हमें बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा तो क्या क्या है आप बताएंगे सर। देखिए, लंग्स। दिख रहा है? हाँ, ये हो गए लंग्स हमारे, है ना, ये लंग्स होते हैं। कल लंग्स के बारे में हमने सिखाया, मैंने तुम्हारे को, तो उन्होंने सर ने भी आपको लंग्स के बारे में सिखाया। अभी लंग्स को अगर हम हटाते हैं तो उसके नीचे क्या है? हार्ट। है ना, क्या हार्ट होता है उसके अंदर नीचे। तो देखिए, अभी हार्ट है, इसलिए ये जो दिख रहे हैं आपको, ये चेंबर है। कितने चेंबर होते हैं हार्ट में? सर क्लिअर दिसत नाही चित्र. 4 चेंबर. 4 चेंबर. हाँ, दिसतंय का? दिसतंय का? हो, थोडं मागे घ्या. थोडं मागे घेतलं तर क्लिअर होईल ते. हा खूपच बारीक हार्ट आहे सर. हा हा. बारीक हात आहे माझं. हार्ट बारीक आहे हो ते. आता हे हार्ट आहे, हार्टचं काम काय असतं? तो बारीक हार्टच सगळं काम करतो म्हणे. आता या हार्टचं काम काय असतं? सांगा सांगा, शिकलेलो आपण अगोदरच्या याच्यामध्ये. शरीरात ब्लड सगळीकडे प्युरिफिकेशन. नाही नाही, आणि शरीरात सगळीकडे रक्त फिरवणं महत्वाचं काम. ओके. किती चेंबर असतं त्याच्यामध्ये? 4. 4 चेंबर. आता हे सुद्धा सगळ्या गोष्टी माहिती असणं आपल्याला गरजेचं असतं. त्यानंतर हे अलग अलग पार्ट याच्यामध्ये असतात. कुठला पार्ट कुठं असतं, ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल असाल तुम्ही, हे सगळे प्रकारचे प्रॅक्टिकल आपण घेणार आहे, है ना. हे जे दिसते तुम्हाला, हे काय, मोठे आतडे, छोटे आतडे, त्यानंतर लिव्हर दिसते ना, हा, पित्ताशय, स्टमक, हे बघा, लिव्हर. हे काय आहे? लिव्हर. तर लिव्हर काय काम करतं माहितीये का? सगळ्यात महत्वपूर्ण पार्ट आहे आपल्या बॉडी मधला लिव्हर. बरोबर आहे. आता लिव्हरचं असं आहे की हा आपल्या बॉडीतला असा पार्ट आहे की ज्याला इथून अर्ध कापून जरी टाकलं तरी काय होतं, परत ते ग्रोथ करतं. लिव्हरचं मेन काम काय असतं? काय काम आहे लिव्हरचं? सर पचन करणं, चयापचय आणि आपले टॉक्सिन्स बाहेर टाकणं शरीरातून. शरीरातले टॉक्सिन्स बाहेर टाकणे. आणखी खूप मोठं काम आहे लिव्हर. पचन व्यवस्था, हम्म. चयापचय, अजून रक्तातली साखर नियंत्रित करून पुढे ती शुगर मेंटेन करणं. आणखी
सारे काम आहे त्याचे. पित्त हा बघा, आपण ज्यावेळेस अन्न खातो आहे की नाही, तर एखादा विषारी पदार्थ जरी आपल्या शरीरामध्ये गेला तर त्याचं हे लिव्हर काय करत असतं, त्याचं अवशोषण करतं आणि ते घटकाला काय करतं, ते बाहेर टाकतं, मदत करतं. बाहेर टाकण्यास ते मदत करतं. कितीही विषारी पदार्थ जर तुमच्या शरीरामध्ये गेला तर ते त्याला तोडतं. त्याचं काम हे लिव्हर करत असतं. परंतु काय होतं, काही वेळेस काय होतं, त्याचा अतिरेक होऊन जातो. है की नाही? आता आपण सपोज समजा एखादं विषारी द्रव्य जर आपल्या शरीरामध्ये गेलं तर हे त्याला प्रतिरोध करत असतं. परंतु काय होतं, तुम्ही जर त्याच्यावर अतिरेक करत गेलात, जसं आपण म्हणतो की दारू आहे ना, दारू पिल्याने लिव्हर खराब होतो, तर ते काय करतं, त्याला पचवण्याचा प्रयत्न तर करत असतं. परंतु रोज रोज जर ते शरीरामध्ये गेलं तर मग लिव्हर हे काय होतं, निकामी होऊन जातं. आहे की नाही? त्याची कार्यक्षमता कमी होते आणि नंतर लिव्हर डॅमेज होतं. ठीक आहे. तर आता समोरचं लेक्चर जे आहे ते सोनने सर तुम्हाला शिकवतात. सर त्याच्या पॉइंटचे काही चॅट असेल तर टाका ना हो. कपिंग कपिंग पॉइंट हा म्हणजे हिजामाचे काही पॉइंट असतात ना. ते सर्व 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 इथं आल्यानंतर एक तुम्ही म्हणसाल तर एक आपण प्रॅक्टिकल ठेवू 2 दिवसाचं. जर तुम्ही आले त्यावेळेस सगळं सांगण्यात येईल. कारण ते कसं आहे, पेशंट असला तर कपिंग वगैरे सगळं शिकवता येते. त्यामुळे एखाद्याला जर आजार असला तर आपण, आजार नसला तरी कपिंग करता येते आणि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होते. त्यामुळे आपल्याला बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करता येते. अजून डिटेलमध्ये थेरॉटिकली घेणार आहे का कपिंग मध्ये? येस येस. ओके. रफिंग फिर पहले एको पॉइंट तो सीख लो, क्यों रंगारी साहब? पॉइंट बता दो फिर मेरे को, आप एक्यूपंक्चर करते हो क्या? सीखना है, सिर्फ एक्यूपंक्चर पॉइंट पाठ नहीं करना। एक्यूपंक्चर पॉइंट जब पाठ करेंगे, जब आपको एक्यूपंक्चर टोटली समझ में आएगा सर। नहीं दे बच्चे के जैसे करना नहीं कभी, मालूम है क्या? कुछ नहीं लगता, लेकिन जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को अपन एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, बॉडी से क्या डिस्पोज होता, क्या नहीं होता, वो तो मालूम होना ना। आप एक्यूपंक्चर पॉइंट पाठ करो, उसके साइड इफेक्ट किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, वो भी ख्याल में आना पड़ता है। ये तो पेशेंट लिए भाई लगा दिया एक्यूपंक्चर, अब 20 मिनट अपने को तान नहीं, अंदर पेशेंट की क्या तकलीफ होती है बाद में पता चलता, कौन सा टिश्यू फूट गया अंदर के अंदर। चलो ठीक है, आगे चलते। Ancient Chinese art of healing has become popular the world over during the past few
डिकेट्स यानी दशक. Not only as an anesthetic agent for surgical operations, but in many diseases which are resist बोले तो प्रतिरोधक to conventional forms of therapy. Acupuncture has proved remarkably effective. Acupuncture क्या है? सिद्ध और रिमार्केबल इफेक्टिव पद्धति है. Besides being free from the side effect commonly encountered in drug therapy. It is a simple, safe, effective, and economical form of therapy. Therefore, slowly but surely, it is being integrated into the mainstream of modern medicine. Many prestigious hospitals, universities, and medical schools around the world have now established a department for acupuncture research, therapy, and analgesia. बहुत सारे प्रतिष्ठित कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल स्कूल्स, इन सब ने एक्यूपंक्चर को क्या कहा है? रिसर्च थेरेपी कहा है एंड एनाल्जेसिक थेरेपी यानी वेदना शमन थेरेपी. Whether acupuncture works or not, it is no longer the question today. The only question is how does it work? सिर्फ क्वेश्चन क्या है कि एक्यूपंक्चर काम कैसे करता है. This is not an easy question which can be fully answered in our present state of knowledge. ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने एक्यूपंक्चर से किस तरह के डिसीज ठीक किए या आप कर सकते हैं. After several decades of dedicated research, we know very little of how the normal nervous system functions in health. Let alone in disease. Serious research of acupuncture commenced only a few years ago. Such a short period of time has been insufficient to unravel all the mechanism of the complicated neurophysiological phenomenon. न्यूरोफिजियोलॉजिकल म्हणजे मज्जासंस्था शरीर विज्ञान and phenomenon means indriya gocha, which acupuncture evidently is part of. The difficulty lie in the fact that acupuncture works in a great variety of disorder and its action must therefore be assumed to vary to some extent with each type of pathology.
Nevertheless, many aspects of its action are now being understood in the light of recent research, and these are now being pieced together in an attempt to solve this profound enigma. The effect observed on needling are both subjective and objective. इफेक्ट के परिणाम कैसे दिखते हैं? Both subjective and objective. One of the subjective effect may be slight pain. Slight pain बोले तो इफेक्ट कैसा दिखता है स्लाइट पेन मतलब थोड़ा सा दर्द भरा एट द साइट ऑफ निडलिंग, जहाँ अपन निडल लगाते सिर्फ वही दर्द मालूम देता है. बट with the use of proper technique by a trained acupuncturist, this is usually negligible. Another important subjective effect is the appearance of the peculiar sensation, which is called Deki. Deki बोले तो chi शक्ति in Chinese. There is no exact equivalent for this term in English, but it is usually translated as take. The Deki which the patient feel is a combination of numbness, slight soreness, and distension. Radiation of one or more of this sensation may also occur along the channel. For acupuncture analgesia to be successful, it is essential that adequate Deki is elicited. Effects produced by needling, 6 different effects may be recognized. Of these, the best known is the analgesic. Analgesic बोले तो दर्दनाशक, pain relieving effect, which is achieved by the rising of the pain threshold. This is the physiological basic of acupuncture anesthesia, and also explain how acupuncture analgesia similarly produce during therapy is able to receive the pain of arthritis, toothache, headache, how long backache, and other similar pain disorders. Some acupuncture points are more effective in this respect than other. This is an example for the principle of the specificity of acupuncture point. Secondly, the needling of certain specific acupuncture point result in sedation. Sedation बोले तो जब हम एक्यूपंक्चर पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट जो लगाते हैं तो उपशामक औषध की तरह वो काम करता है. Some people may even fall asleep during treatment but wake up refreshed. कभी कभी फिर पेशेंट को ऐसी नींद आती गहरी कि वो 2-4 घंटे आराम से सोता है. इसमें डरने की बात नहीं, हाँ, लेकिन उसको बीच बीच पे हम
उठा सकते। और वो जब उठता है समझो एक्यूपंक्चर लगाने के बाद में, तो उसको ऐसा लगता है कि अपन अभी अभी नए अपना अपना अभी जैसे अपना नया जन्म हुआ है। It has been सर shown आपण that uh, आपण ट्रीटमेंट देतो तेव्हा त्याला झोप येते का? हो त्याला झोप येते, त्याला कम से कम 2 ते 3 तास झोप येते त्याला रिलॅक्स मध्ये. पण तसं आपण नाही नाही ट्रीटमेंट जेव्हा केल्यानंतर आपण नाही, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट देताना केलं नाही येत. ट्रीटमेंट दिल्यानंतर त्याला, कारण तो त्याची बॉडी एवढं खूप रिलॅक्स होते शांत एकदम, कारण त्याच्या बॉडीमध्ये पेन राहत नाही. बर ठीक आहे सर. Okay, next. It has been shown that there is a decrease in delta and theta wave activity on the electroencephalogram during acupuncture treatment. These effects are utilized in the acupuncture treatment of insomnia, anxiety states, addictions, epilepsy, mental disorders, and behavior problem. Third effect is a very important. It is called a hemostatic or regulatory effect, which means adjustment of the internal environment of the body towards a state of normal balance. Generally, homeostatic is maintained by the balance activity of the sympathetic and parasympathetic Hello. divisions of the autonomic nervous system and also by the endocrine system. In addition, there are numerous hemostatic mechanisms in the body for regulating the respiration, heart rate, blood pressure, urinary excretion, metabolic rate, sweating, temperature, ionic balance of the blood, and many other vital parameters. And the mechanisms are seriously drainage in many diseases, and in the such case acupuncture has been very helpful in the restoring the original state of equilibrium. झाला वाढदिवस झाला. Very often भानुदास कोण आहे? माईक बंद करा आपला. The same state गाणी चालू आहे आता. भानुदास कोण आहे? भानुदास. Acupuncture alone can be effective in infection like appendicitis and tonsillitis. हाँ लेडीज के Here again, certain specific points have to be used चलो to सर देखो enhance the immunological effect. Fifth effect है, the fifth effect is anti-inflammatory and anti-allergic effect. According to some workers, acupuncture may cause release of interferon and may be helpful in treating certain malignant disorders. The fifth objective effect of acupuncture is the psychologically
effect, which is a calming and tranquilizing action apart from mere sedation. This is believed to be due to an action on the mind, brain, reticular formation, and certain other specific area of the brain. Measurable effects have also been reported on the metabolic chemistry of brain tissues. For instance, there is an increase in the dopamine content of brain after acupuncture. This may account for its effectiveness in certain mental disorders and in Parkinson's, where there is a depletion of the dopamine content of the brain. The psychological effect maintained above should not to be confused with hypnosis or autosuggestion. These effects follow, they do not precede the use of acupuncture and are therefore not a precondition of its success. As erroneously supposed by some critics, hypnosis and suggestion are very different from acupuncture in many important respects. Hypnotism Hypnotism has been found to work only in 10 to 15% of a population, whereas some degree of acupuncture analgesia may be induced in any person or animal. Patient with low hypnotizability source respond equally well to acupuncture as those with high scores, showing that suggestibility is by one means a requisite factor for success in acupuncture treatment. Also, prolonged training periods are required for hypnotic analgesia, whereas emergency surgery may also be performed under acupuncture analgesia. Spontaneity of movement, gesture, and facial expression are found in acupuncture patients, unlike in hypnotized patients who move around like robots. Further, injection of local anesthetic proclaim block at acupuncture point or injection of naloxone have been found to nullify the analgesic effect of acupuncture, thus pointing to a non-hypnotic explanation. Hello, hello.
हा सर बोला ना, येतोय आवाज. जयदीप सर. हा बोला ना. हॅलो. जयदीप रांका आहे ना? हो सर. हा, तुमच्याकडे ते फायर कपिंग असेल ना? नाही, फायर कप माझ्याकडे पण नाहीये, माझ्याकडे ड्राय कपच आहे. अच्छा. हम्म. तर विथ निडलिंग करता का? निडलिंग कपिंग करता का मग तुम्ही? नाही, निडलिंग नाही करत मी अजून. मी फक्त प्रेशर करतोय, प्रेशरच करतोय, पंक्चर नाही करत. बरं. सर ते अली सर कडे आहे ते आपले फायर कपिंग पण आहे. ते आले का? नाही, आशिष नाही आला आज. अली सर कडे आहे सर ते, आणि ते जेव्हा पण करतात ते. सर निडल्स आहेत, निडल्स दाखवता येतील, पण मी वापरत नाही त्या. निडल निडल्स दाखवलं आहेत ना? पण. तुम्ही नव्हते त्यावेळेस दाखवले, निडल दाखवले त्यांनी. ओके. कारण नाही, मी 3-4 दिवसापासून मी पण नाहीच आहे लेक्चरला. माझ्या वडिलांना हो पॅरालिसिसचा हो. अटॅक आला, त्याच्यामुळे अरे मी यार. त्याकडे बोलू शकतो. बरं. चालेल, आता आहे चालेल. रेग्युलर. ओके. चालेल. आता तब्येत ठीक आहे त्यांची? हो व्यवस्थित आहे. केलं नॉर्मल केलं आपलं पंचगव्याच्याच मेडिसिननी. ओके. आणि आपलं एकदा बोलणं झालं होतं बघा, मी तुम्हाला त्या 3 मेडिसिन सांगितल्या होत्या पॅरालिसिस हो साठी. हो. त्याच्यातनं मी आता 8 दिवसात त्यांना रिकव्हर केलंय. अरे क्या बात. हम्म. व्हेरी गुड. हम्म. आशिष. हा सर. फायर कपिंग आहे का तुझ्याकडं? माझ्याकडे तर नाही, मी कुठली प्रॅक्टिस नाही करत सर. नाही का? नाही नाही. बरं. ठीक आहे, आज आपण इथे थांबू. ओके सर. मी तुम्हाला ते नोट्स टाकून देईल, कालची आणि आजची. हो सर चालेल. आशिष भाऊ, हा सर बोला. मला एक एवढ्या 4-5 दिवसातलं सरांनी जे जे शिकवलं तेवढं फक्त जरा सांगाल. नव्हतो मी तर. हो, ते हं? टाकून देतो मी तुम्हाला हो मग. हो चालेल सर. चालेल. आता प्रेझेंटी घेऊ. अपर आहे का? गरम सिगरेट द्या भाऊ. रंगारी आहे. ओके. शेख मोईन शेख रंगारी. बसवराज हिरेमठ. ₹300 डाल दो तुम, बाकी दीपक अरुण जोशी. ₹200 डाल दूंगा. येस सर. ओके. कुठे गेलते 2-3 दिवस, तुम्ही पण नव्हते? हो सर, तुम्ही बोललो ना मागे, मामा वारले ना, ते आम्ही तिकडे हो जळगावला गेलो हो. होतो. ओके ओके. विजयनाथ कुंभारे. कुंभारे आहेत का? 200 डाल दिया मैंने. प्रतीक अनिल गणराज. मोहम्मद असलम मोहम्मद अली. येस सर. अभिजित पाषाण. अभिजित पाषाण.
ओंकार पाटील. ओंकार पाटील आहे का? राकेश भोईने. नरेंद्र सपाट. येस नरेंद्र सर. सपाट. येस ओके. सर. ओके. बस बस नाही छान. चंद्रकांत हिंगे. प्रेझेंट सर. प्रॅक्टिस करता का तुम्ही? नाही नाही. सुरू होत्या त्याच्यामुळे नाही झालं जॉईन. ओके. पिंटू मॉल डॉमिनिक.